Всем привет, ребятки! Продолжаем проходить Робокопа. Мы остановились на том, что нам нужно доехать до старой скотобойни. Поехали. Так, хотите покинуть зону? Да, у нас дебильное задание осталось. Ну, нужно искать правонарушения. Бегать по карте, искать эти правонарушения нет абсолютно никакого желания. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. I bet Rudy forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. А что ты там мне такой дала? Давай посмотрим. Задание выполнено, поиск пепла. Concert in an old slaughterhouse? I suppose it fits those animals. Place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. Давай посмотрим. Так я правильно же иду? We cannot go this way. We would need a warrant. Серьезно? Can't believe those stupid directives are still holding you back. Go ahead, partner. Спасибо. Спасибо. Так, подождите. Oh, the stench. Someone missed potty training. Поддельное удостоверение в туалете. Во втором фильме я специально для вас пересмотрел. Пока что все два фильма, точнее их 3. Вообще, сколько их частей? Напишите мне в комментариях, пожалуйста. Я посмотрел 2 фильма. И во втором фильме у него не было никаких директив. Он их сам себе стер, ударив себя током. Так, нюк подбираем. Вот, короче говоря, он ударился током. Директивы у него стерлись. И он творил ну, типа, можно было творить всякую дичь. А здесь что? Почему? Какие директивы, блядь? Без ордера нельзя? Ё-моё, бараньи яйца. Это что такое? Новый король. Новый король. Похоже, что мы наблюдаем рождение новой наркоимперии. Хотя Кейн, нарковорон и создатель Нюка, мертв и потерял былую популярность. Наркофабрики продолжают работать. Нюк продолжает разрушать улицы Детройта, и кажется, будто Кейну нашлась замена. Вопрос в том, кто занял трон наркобарона и как будет с этим справляться полиция и городские власти. Подробнее на странице 5. Да, Кейна же во втором фильме превратили в этого, в робота. Shouldn't there be a big line in here? Эй, да что застрял? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Так, а мы здесь пройти не можем? Здесь быстрее будет? Нет? Нет, наверное, да? Здесь что такое? Опять нюк где-нибудь валяется? В самом неожиданном месте. Типа как удостоверение в унитазе. Не? Ладно, пойдем. И вообще, можно мне достать пистолет? Без пистолета я себя чувствую неуютно. Компрометирующее изображение. Wait. I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Кабачок, да, кабачок. Не кабачок, да, огурчик, простите. Огурчик. Информатор огурчик. Yes. I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh, shit! Pigs on our lap! Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Так, ну что? Get some!
Так. Ну чё вот, заскучали, небось? Так, а еще кто-то здесь стоит. Ты что, бронированный? Ой, это свои. Я прошу прощения. Так, безумно не стреляется. Да ё-моё, не вижу. Так, все, пизда вам, пацаны. Я взял пропановый баллон. На! Ну не долетело, не... А, ты бронирован. Ё-моё. Так, а хилки мне завезли, 3 из 3. Ты пугаешь, что ли? Не нравится? Не в голову, так в тело, господи, голова бронирована. Me and Murphy discovered a Torchhead's nuke lab at the old slaughterhouse. Multiple subjects were neutralized, but there are still active threats in the vicinity, gang leader included. Requesting backup. Да подкрепление уже здесь, я сам как подкрепление. Ты чё, мать? Сейчас мы здесь всех Let's hurry up. постреляем. They probably know we're here. Да The way пусть. they handle those drugs, I doubt they know where they are. А давайте-ка попробуем походить с микро-ПП. Прикольно же, наверное. Сейчас патронов на него наберем. Нет, нету больше патронов. Ну, хер с ним. С калашом мы уже ходили. С пулеметом мы уже ходили. Another locked door. I'm going to call this probable cause. Да ладно. Пока ты там думаешь. All yours, Pepper. Probable cause confirmed. Так. Не дурите. Что такой верт? Да алло. Это кто там? О, ни хрена там народ. Граната, блядь. Ща я вам тут запущу. На. Тихо. Все, успокоился? Блядь, тебе пизда, братан. Я иду к тебе. Или мне пизда. Тихо, 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 тихо. Я сейчас тебе поднимусь, дружок. Подожди, мне нужен пулемет. Фокус класс, да? О! Да я удачно зашел. Так, это мы забираем. А, это свои. Все, понял. Лечимся. А с кем ты там воюешь? Я что-то не очень понимаю. Где он? Здорово. И что такое? Система. Это по мне сейчас кто-то? Ты кого-то убила сама. Молодец. Так, мне нужна аптечка. Сейф я вскрыть не могу. Телевизор, иди нахер. Аптечек больше нет. Все. Ну все, так все. Пойдемте дальше по заданию. А карта есть? Ой, и карта есть. Это ли не чудо? Тогда мы идем вперед. Так, и где у нас напарница наша? Кстати, посмотрел 2 фильма, так и не запомнил, как ее зовут. You'll make a fine trophy. You're okay there, Murphy? Behind you! Up you Это get, big Льюис ее man. зовут. They're closing in on us. Пацаны, ну у меня пулемет. Бесстрашный. I'm invincible! Дурачок. Ну. Вот он. It's gonna go boom!
Бум и будет, да, согласен. Ну не убегай, ну. Слушайте, вот теперь прицельная сетка помогает, потому что не всегда видно. Так, хилиться. Подождите, пацаны, я хилюсь. Сейчас я вам еще это кину. Баллончик. На. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот и все. Так, секунду. У меня что, патроны здесь закончились? Сейчас. Это нормально. Дурак, гранатами кидаешься. Меняем на новый пулемет. Так, кто там? Все. 3 патрона я на тебя потратил, братан. Но это, блядь, это пиздец. Это что такое? Lewis, wait! Don't worry, partner. We'll stay in contact. Ну смотри, мать, смотри. Так, а мне нельзя прокачаться-то, пока нельзя. Добрые люди, кстати, посоветовали качать броню и бой, типа. Ой, здрасте. Я не слышу музыку. Я слышу только выстрелы, и мне охренеть как нужна аптечка. Вот это, блять, я нихуя себе попал. Ничего ты не понимаешь в хорошей музыке, мать. А музыка прикольная. Мне нравится. Банковский концерт. Банк-рок. Такие колоритные музыки. Кайфово. Слышь, ты что, сейчас концерт будете срывать? Disco Ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. Let's stay right there, everybody. Так, и чё? А, чё тут? А, это свои. Нихуя себе стоит, он саживает меня. Свинец. Так, где я? Чё я? Происходит? Так, все, не мешай мне. Музыку слушать. Музыка кайфовая. Аптечку хочу. Пойдемте искать аптечку. Клёво, она за сосами. Зоря летает. Блин, нет аптечки. Ну ладно. Так, а и что там появилось у меня? Не появилось. Ух ты, меткий какой, а, блядь. Мы тоже не этим, блядь, не пальцем делаем. Так, а здесь, может, аптечка есть, да? Ай-яй-яй-яй-яй, как плохо. Что за прикол-то? Как, а если дальше будут прям...
Бля, я же... И чё за у вас прикол-то с бросанием гранат-то? Ну, это что такое? Открыть контейнер OCP. Чип обновления оружия OCP. На-на-на-на-на-на-на. Ладно, я с пулеметом пока похожу. А где это? Ну-ка. Авто 9. А нет доступных плат, блядь. Какие-то там платы же мне падали. Или я что-то не то читаю. Ну, так просто... Я-то думал... Let us talk. Stay the fuck away! You can't touch me! I do business with the new guy! You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me! Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant! Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna get anything И out of чё, me... схватить? О, That's quite a grip you got there! и что с тобой делать? Бросить? Ну-ка. Is that supposed to scare me? Not a single... Он застрял. В смысле? Ты чё? Он помер, что ли? Knock yourself out. That's not even mine. Так вот. Что еще можно сломать? Вот еще гитара. Отлично. Hey, that stuff doesn't come cheap. И чё? Еще есть. No! That was the only thing in my collection that I didn't steal. I freaking hate you! Из-за стула-то у тебя не будет? Хе-хе. I'll never rest until everything in Detroit. Screw you, bastard! That is not a way to treat a famous person! Какая ты знаменитость, и чё я тебя схватить-то не могу? Ты поломался, что ли? Ты там нормально все с тобой, не? На превьюшку пойдешь? А где еще гитара-то у тебя? Есть еще гитара-то? Я не все сломал, походу, да? Температура 36,9. Так, кресло могу еще сломать. Ну говори. Lois, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Что за прикол? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Шевелю, да, согласен, надо быстрее двигаться. Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess! Ну что ж. Cleaning up the town mess is what I do. Так, а где выход-то? Я-то где? Не понял. Ладно, так найдем. Без проблем. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. When I need some fluke, I take nuke. Everywhere I look, I see nuke. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? Забавный чувак. Эй, что происходит? Что за глюки? What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or Да something? не, мы не встали, я иду. В смысле? Все же нормально было.
Че встали-то? Now, me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? Я тороплюсь? А чё вы меня с пути-то сбиваете? Я ж, блядь, правильно шел, нет? Ох, ёб твою мать. What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Так, там что-то можно было почитать, или я это читал? Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's a lighter you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. I don't think so. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot Кто твой brother was братец-то? dead, I was furious. Что-то я не очень понимаю. Антоновский, блядь. But Кто then I это? got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Нихуя себе. Что происходит? Кто это такой, блядь? Another fucking glitch. What a shit show. Живым или Everything's мертвым, ready. блядь? Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? Ты дурак, что I ли? want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning has obviously persisted. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled.
I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. Ну давай. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? Ну, типа, мне надо... Чё? Я на это не запрограммирован. My directives tell me to uphold the law, not to sit idly by. And I'm here to help you do that without any unwanted complications. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Так я Алекс Мёрфи. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? Ну, типа... На 50% человек, на 50% I am a робот. cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Что происходит-то? Вот какой я. Ну, типа вот This такой вот is я. how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. Not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand. You must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise, and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Не знаю, вы нас Do you боитесь? fear us? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. Да, пожалуйста. Так, оценка Робокопа. Главные задания. Все главные задания выполнены. Второстепенное задание. Ну, давай далее. Значит, расследование. Предупреждение Морриса обнаружено. Так, связи владельца зала игровых автоматов обнаружены 0. Пиздец. Полицейская работа. Графитчик арестован. Все нарушения обнаружены. Получены улики преступления. 500. Ну, так, далее. Общий рейтинг А. Нихуя себе, офицер месяца дали. Нихуя себе. Вот такой вот я. Молодец. Так, закрыть.
И что дальше? Задание выполнено, последний выход Пепла. Так, ну песни у Пепла были хорошие. All done. Robo, there's something I need to show you. Давай, показывай. Это что такое? Взять печатную плату. И что делать с этой платой? I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving her sidearm the treatment it deserves. Да The ладно. Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Ну давай. Так. Улучшение для Auto 9. Ставьте чип в пустой разъем материнской платы. У чипов разные типы соединений и уровней усилия. Усиление же, да. Используйте чипы для питания других частей системы и для улучшения Auto 9. Избегайте красных компонентов, редукторов, которые понижают характеристики оружия. У каждой материнской платы есть свои специализации. Компоновки и преимущества. Можно использовать только одну материнскую плату за раз. Нажмите L. Нажимаем. Так, и что это у нас? Урон оружия. Типа... А ну-ка. А ну-ка. Есть с тремя. С тремя есть? А нету, блядь. А нету? А давай так. Чик. Оп. Все складывается. Отлично. А с тремя все равно нет. А мы возьмем. А как-то повернуть их можно, нет? Урон оружия увеличился. Так, а разброс у нас при стрельбе 0. Непонятная херня. Ну да ладно. Так не работает. Я понял, блядь. С двумя-то и... есть. А повернуть нельзя? А почему? В смысле объединения? А как это? А что это? Нет, не то. Так, это нам тогда не надо. А если вот так поставить? Эй! Не, так дело не пойдет. Да блин, почему сюда-то идет? Очень интересно. Нам надо просто вверх и низ. Правильно ведь? А как сделать-то тогда? Я что-то не понимаю. Вверх и низ. И вверх. Да. Ладно, пусть пока будет так, может... Так, все. Омни соединение. Т соединение. L соединение. Прямая связь. Ну, вот они есть, а это что? Они не вертятся-то, что? Как-то можно их вертеть, нет? Или нельзя? На F там не... Разброс при стрельбе. Объединение чипов. И что здесь нужно делать? Я нихуя не понимаю. Не, на плату вернись, пожалуйста. Прямая связь, конец соединения. Так, и чё? И вертеть их нельзя. Пам-пам-пам-пам-пам. Тогда давайте попробуем сюда, наверное, пойти. Оп, это что такое? Больше крови увеличивает кровавость спецэффектов. Спасибо. Ну пусть будет пока так. А я больше не знаю, что поставить, по идее-то. По идее-то. Так, у нас пробитие брони минус, вместимость магазина минус. Оно нам, так сказать, не надо. А если сюда пойти, тоже будет дичь. Так и оставим тогда. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Так, подожди, мне еще можно прокачаться. Значит, что мы прокачиваем? Что нам дает бой? Дополнительный урон от оружия. Ударная волна. Ненадолго оглушает врагов поблизости. Так, и броню берем, да?
Снижение урона. А выносливость что? Бонусные очки здоровья. Берем. Только сохранить, конечно. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. Все, ладно, я тебя понял. Пойдем разговаривать. Так, не ори тут. Now for something positive. А, я наоборот включил. You knew some Luis? Not yet, but she's been through worse. Don't think too much about it. Давайте. You know you're right. We should stay strong Не and пиздите здесь. focused, just like her. Здорово, мужики! И бабы. Здорово. Так, не пройду, да? Понял. Так, ребята, буквально секундочку. Продолжаем. Так, с кем тут надо поговорить? Выздоравливай, Льюис. Задание добавлено, да? А что это у нас задание? Выздоравливай, Льюис, второстепенное. А нам нужно шефу. Нет, это не шеф. Или шеф. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. That's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ну да, Ulysses, sir. пошел я Hey, нахер, да? first rule, kiddo, never question your superiors. Так, а чё, отправляйтесь в архив. Пойдем. Ой, не здесь. А ты что хочешь? Не будем с тобой разговаривать, время тратить. Я ж правильно иду? Правильно иду. Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. This is exciting. I don't get many visitors here. Серьезно? Ну давай, рассказывай, что там у тебя. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal,
What would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Как легко. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Да без проблем, я легко. Good as new. Что еще? Который еще сканировать-то? Братан, подскажи. А, вон, нашел. Perfect working condition. Серьезно, на, на висячие замочки? Как мило. Так а где еще-то? А, во, еще есть. I am detecting a malfunction. Все, нет? That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Так, ладно, все, не мешай, я тут расследую дело. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Так, и что нужно делать? Поищите материалы дела Уэндела Антоновски. Уэндела Антоновски, блядь. А как по имени? База. И чё, как искать? Материалы дела. Ага. Господи. Отделение полиции Детройта, база материалов дела, поиск. Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Так, локации, ага. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Будь сделан, так сказать. Куда меня еще ниже-то ведет? В гараж. Точно, в гараж. В гараже, правильно, обязательно. Все. Обязательная оценка. Точно, в гараж к моему автомобилю. Погнали. Погнали. Так, а хотите покинуть зону? Стороннее здание можно будет провалить. Все. Да вы шутите, что ли? Окей. И чё? 24. Ей делают операцию, блядь, в больнице. Да вы же сказали, что она в больнице, блядь. А почему она не в больнице, блядь, а в участке? Как так получается-то, ну? Это с тобой надо было поговорить? Ну, давай поговорим. Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. Ну, я хочу подписать открытку, что I делать. would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you Ну, ask him? естественно, I think I блядь. need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Серьезно. А ты сам-то, блядь, вот ну, ты стоишь здесь, блядь, хуй моржовый, и нихуя не делаешь, блядь. А я, дорогостоящий, блядь, робот, да, сука, за несколько сотен миллионов долларов, блядь, должен бегать и подписывать ебучую открытку. Пидор ты гнойный, блядь. Ну вот кто ты после этого, блядь? Ты кто? Сканирование. Офицер Ковальский. Не совпадает. Кто Ковальский-то? Ты, что ли, спишь? Офицер Ковальский всхлипывает. Не плачь. А, вот ты, Ковальский. Совпадает. Ну, давай поговорим с тобой. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much. Just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. Да. Это же просто... There you go.
Signed. Супер, But блядь. could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Не торопись, блядь. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Еще к кому-то надо подойти. Так, ребята, буквально секундочку. Снова прошу прощения. Так, ну что ж, продолжаем. Еще у кого-то нам нужно взять подпись. Действительно, это же так охуительно удобно отправить робота, собирать подписи. У I am тебя? looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. Да, сейчас мы его оттуда извлечем. Где у нас душ? Это здесь вода льется. Давай вылазь. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Блять, да что за я, сука, робот, блять, на побегушках. Ну ёбаный рот. Место расследования. Тут что такое? Чё? Братья в синем. Рамирес, я оставил твою форму в шкафчике и даже дырки от пуль заштопал. Можешь не благодарить. Но если услышу, что ты снова называешь меня бабулей со спицами, будешь патрулировать улицы в моих трусах. В одних трусах. Кап. Окей. Доступно новое очко навыков. Это все замечательно, конечно. Вот это желтое полотенце, блядь. Я тебя, сука, я бы тебя им отхлестал, нахуй, пидор гнойный. Ну вот что за приколы? Подай, принеси, подписи собери. Give me a minute. Черт усатый. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Бля. Серьезно. Вот вы гондоны, а. Как спуститься в тир, блядь? Понял. Так же, как и в гараж. Только в тир. Правильно ведь? Так, ребята, я сейчас вернусь. Продолжаем. Так, ну и чё, ты давай подписывай мне эту открытку, мне подписывай, давай. Заебали вы. I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. Да ты прикалываешься. Активировать стрельбище. Ну, и... Давай, поехали. А чё звук запаздывает? Или мне кажется? I guess you don't have any problems with it. Нормально все с твоей пушкой? Ай-яй-яй-яй-яй. А чё? Да ты прикалываешься. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? Чепалаха ей дай уже. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. It is understandable. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis.
Sure thing. Надо было и втащить, она бы сразу все подписала. There you Чё go. ты, блядь, разводишь Almost сопли, everyone's already слюни, here. блядь, слезы. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. Да He's in ладно. the garage. В гараже, блядь. Иди ты... В смысле? А кто стреляет-то? Ага, ну ладно. Блядь, как вы... Вот ну... Что за пидорасы? Давайте подпишем теперь у сержанта. Сержанту тоже хуёво, блядь, все плохо. Да, блядь, есть теперь уже чё? Все вы здесь заебали уже. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. Maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. Ты часть отряда, We are a ёпты. unit. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Аллилуйя. О, еще и очеча для прокачки дали. Берем тогда вот эту штуку. Окей, все. А теперь что? Покинуть участок, серьезно. Наконец-то. Так, ну. Давайте, покидаем. Хотите покинуть зону? Да, хочу. В конце-то концов, блядь. Сколько можно? Ah, Robocop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? Robocop, off. Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. Robocop? Robocop? Тебя забыли спросить, блядь, Don't do this to пиздюк. me. Not on my first day. Покедова. Так, ну чё? Новая миссия сейчас будет, и мы будем с вами заканчивать. Правильно ведь? I know you're listening. There is still time to Блядь, stop and опять turn нудит. back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently, none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. А у них что, мод это дизельные, что ли? Чадят черным. Так. Да сохрани ты уже игру. И мы закончим на сегодня серию. Пора заканчивать. Спасибо. Так, все, завали. Ребята, давайте на этом на сегодня закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.